Les erreurs que RUINENT votre épargne en 2025 bonjour et bienvenue chez votre conseiller financier de Paris. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous partager quelque chose de vraiment choquant. Selon un étude récente de l'ESI, 27% des Français qui pensent bien épargnent font en réalité trois erreurs majeures qui leur coûtent entre 15 000 et 50 000 euros d'excès. 15 000 de 50 000 euros. C'est énorme. It was fait probablement au moins un de ces trois erreurs en ce moment d'aimer. Alors restez avec moi pendant les 20 prochaines minutes parce que je vais vous montrer exactement comment identifier ces erreurs et les corriger avant qu'ils ne vous coûtent une petite fortune. Bienvenue sur mon chaîne. Je suis votre conseiller financier basé à Paris depuis plus de 15 ans. La France est de construire une véritable stratégie d'épargne qui fonctionne vraiment. Sur cette chaîne, nous parlons d'argent, d'investissement, de patrimoine et de liberté financière. Si vous êtes nouveau ici, je vous demande vraiment de vous abonner parce que chaque semaine, je publie du contenu qui va directement vous aider mieux gérer votre argent. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant, parlons de pourquoi ces trois erreurs sont tellement importantes to comprendre en 2025 spécifiquement. Vous voyez nous vivons dans une période économique très particulière. L'inflation baisse mais elle reste encore supérieure aux taux de rémunération de votre liberté. Les taux d'intérêt sont en train de baisser progressivement. Les marchés boursiers sont volatiles. Et les gens sont plus stressés que jamais quand il s'agit de gérer l'argent. C'est dans ce contexte que ces trois erreurs deviennent encore plus dangereuses qu'ils ne l'ont jamais été. Là, moi vous expliquer pourquoi cela, et restant de vous parler de ces erreurs. Au cours de mes 15 années de conseil, j'ai vu des centaines de personnes qui gagnent correctement, qui avaient un bon salaire, qui essayaient réellement d'épargner, mais qui de la fin du mois se retrouvaient avec presque rien. Ici, n'était pas parce qu'ils ne gagnaient pas assez. C'était parce qu'ils faisaient ces trois erreurs spécifiques. Et la plupart du temps, ils ne se rendaient jamais pas compte. C'est comme ça ils jetaient de l'argent par la fenêtre sans le savoir. L'une des choses que j'ai remarqué est qu'est-ce que les Français sont généralement très conservateurs avec leur argent. Nous avons cette mentalité de sécurité absolue, c'est quoi est bon en théorie, mais ce peut devenir très fatigue en pratique. Nous préférons garder notre argent sur un compte par quoi nous reporte GA, revenu 5%, plate que de prendre un petit risque calculé qui corporate nous reporte 4 ou 5%. It's a 20 ou 30 ans. Cette différence devient absolument énorme. Mais c'est pas seulement une question de rendement, c'est aussi une question de discipline, du stratégie et de compréhension à ce que vous faites avec votre argent. Beaucoup de gens épargnent, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas d'objectif clair. Et sans objectif clair, comment pouvez-vous construire une stratégie efficace? C'est comme une navigation boussole. Vous pouvez alors tracer loin, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo spécifiquement sur les trois erreurs qui ruinent votre épargne. Parce que si je pique vous aider, de éviter ces trois erreurs, vous allez automatiquement rentrer dans le top 10% des épargnants français et je ne plaisante pas. C'est vraiment une question de connaître ces trois erreurs et de les éviter. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parlons de ces trois erreurs en détail. La première erreur, et c'est la plus courante, c'est de ne pas avoir de stratégie d'épargne qui est définie. La savez durant quand beaucoup de gens qui me disent, ami, j'essaie d'épargner, mais quand je leur demande combien, et pourquoi, et jusqu'à quand, ils ne peuvent pas répondre clairement. Ils disent quelque chose comme ben, j'essaie de mettre de côté ce que piux chaque mois. Et c'est mieux que rien, mais si on n'a pas une stratégie,
une véritable stratégie d'épargne commence par une définition très claire de vos objectifs. Combien voulez recevoir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quel est votre objectif pour la retraite? Avez-vous besoin d'une maison? Avez-vous besoin d'argent pour l'éducation de vos enfants? Ce sont des questions fondamentales. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez calculer exactement combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre vos objectifs. Voici un exemple concret. 10 ans que vous avez 30, 5 ans et que vous voulez avoir 1 million d'euros. 265 ans, c'est un objectif raisonnable pour la retraite en France. Si vous ne faites rien et que vous gardez votre argent sur un compte d'épargne qui vous rapporte 0,5% par an, vous devrez épargner environ 10 100 euros par mois pendant 30 ans pour atteindre votre objectif. 10 100 euros par mois, c'est beaucoup d'argent pour la plupart des gens. Mais si vous faites un petit peu plus intelligent avec votre stratégie et que vous diversifiez votre épargne, que vous mettez une partie dans des placements, que vous rapportez 4% par an en moyenne, vous ne devrez épargner que 1300 euros par mois. Vous voyez la différence? 900 euros par mois, c'est énorme sur 30 ans. Et je n'exagère pas. Ce sont des calculs très simples basis sur les mathématiques de l'octet composé. Le deuxième erreur majeure, c'est de ne pas diversifier votre épargne. Beaucoup de France mettent toute leur épargne dans les mêmes endroits, soit en livret, soit en compte d'épargne logement, soit pour une assurance vie. Mais s'ils ne diversifient pas vraiment, it crée un problème énorme parce que vous exposez des risques inutiles. Vous ne profitez pas des opportunités que vous offre le marché. Voici comment cela fonctionne. Si vous mettez tout votre argent dans un livret à quoi vous rapporte 0,5%, vous êtes complètement protégé contre la volatilité des marchés, c'est vrai. Mais vous êtes aussi complètement exposé au risque d'inflation. Et c'est un risque réel. Depuis 2020, l'inflation moyenne en France est de 83% par an. Si votre épargne vous rapporte 0,5% et que l'inflation est de 3%, vous perdez réellement 10,5% de votre pouvoir d'achat chaque année. C'est un véritable problème. Mais si vous diversifiez votre épargne, si vous mettez en partie dans des obligations, en partie dans des actions, en partie dans des immobilier, en partie dans une assurance, vous pouvez créer un portefeuille qui vous rapporte en moyenne quota de 5% par an tout en restant relativement sphère, et quota de 5%. System fait beaucoup mieux que 0,5%. La troisième erreur est pour la plus insidieuse, qu'est-ce de ne pas réévaluer régulièrement votre stratégie d'épargne. Les gens font un plan en fois cette précieuse ne regardent jamais. Mais votre situation change, vos revenues changent, votre famille change, les conditions économiques changent, et votre stratégie d'épargne doit changer aussi. Si vous ne réévaluez pas votre stratégie au moins une fois par an, vous risquez de vous retrouver avec un plan qui ne vous convient plus du tout. Par exemple, j'ai rencontré un homme qui avait mis en place un plan d'épargne très agressif dans les années 2000. Il mettait 50% de ses revenus dans des actions et des placements risques. C'était parfait de l'époque parce qu'il était jeune et avait beaucoup de temps. Mais il n'a jamais réévalué son plan. Il maintient 20 ans plus tard. Il a 60 ans et il a toujours 50% de ses économies dans des actions très risquées. C'est comportement inapproprié pour quelqu'un de 60 ans qui devrait train de réduire progressivement son risque. Il a perdu de l'argent pendant la crise de 2020 et il a paniqué et il a vendu au mauvais moment. C'était une catastrophe. Et tout cela aurait pu éviter s'il avait simplement réévalué son plan en force les 10 ou 12 ans. Maintenant, je vais vraiment creuser dans les détails de chacune de ces erreurs, parce que comprendre pourquoi il was fait ces erreurs est tout aussi important que de savoir
qui vaslis fates? Comments on spa lirion numero 1. Quae estini pas avoa strategie di epagan co airenta? Po quae sicalis gens ni font pas di vi irritable strategie? Ebien ilia plusieurs raisons. Dabord, cast intimidan, book of the gens troven copala, d'argent affair, dis plans financiers es complicated in UX, ils preferent ni pas vai pensa, duxe mimen, ils ni savent pas par o comensa, o ales vos trova lo formation po construa un strategie, quae ales vos consulta, ales vos pea an conseiller financier, ales vos essaya dilifer vos emme, ses confus, et troisièmement, ils enont pas confiance in X, ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents pour gérer le argent, mais silence pas vrai. N'importe quoi peut construire une stratégie d'épargne simple et efficace. Which comment vos deveries faire? Premièrement, définissez vos objectifs financiers clairement, écrivez-les, soyez spécifiques, ni dites pas GVX te reach. Dites GVX avoir 500 000 euros dans mon assurance, vi dans dixens. Duxi amendment calculus combien vos devises épargne, check mois pour atteindre cet objectif. Utilisez un simple calculator en ligne ou un fuel de calcul. C'est très facile. Troisièmement, mettez en place un système automatique ou l'argent as transféré automatiquement de votre compte courant vers votre compte d'épargne chaque mois. Cela garantit que vos épargnerez réellement. Quatrièmement, suivez votre progrès. Regardez un fois par mois ou un fois par trimestre si vos cela bon pour atteindre vos objectifs. Regardez la deuxième area, quae est de ne pas diversifier votre épargne. Pourquoi est ce que les gens ne diversifient pas? Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la diversification. Ils pensent que c'est compliqué. Ils pensent que vous avez besoin d'être un expert pour diversifier votre épargne. Mais ce n'est pas vrai. La diversification est en fait très simple. Vous mettez simplement votre argent dans plusieurs endroits différents. Voici une allocation d'épargne simple et efficace pour quelqu'un qui a 30. 5 ans qui vit atteindre la retraite de 65 ans. 40% en assurance, vie avec des placements sécurisés comme des obligations. 30% dans des actions ou des fonds d'actions. 20% dans de l'immobilier ou en fonds immobiliers. Et 10% dans un livret A ou un compte d'épargne pour la sécurité et la liquidité. Cette allocation est diversifiée. Elle vous offre une bonne protection contre l'inflation et elle devrait vous rapporter en moyenne 4,5% par an sur le long terme. Maintenant, regardons la troisième area, qui est de ne pas réévaluer régulièrement votre stratégie. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Parce que c'est facile d'oublier une fois que vous avez mis en place un plan. Les gens pensent que si le plan était bon au moment où ils l'ont créé, il sera toujours bon. Mais ce n'est pas vrai. Les choses changent et votre plan doit changer aussi. Vous devriez réévaluer votre stratégie d'épargne au minimum une fois par an, idéalement en janvier ou en février. Posez-vous ces questions. Est ce que ma situation personnelle a changé? Est ce que mon revenu a augmenté ou diminué? Est ce que j'ai des enfants maintenant? Est ce que je suis plus proche de la retraite? Est ce que ma tolérance au risque a changé? Est ce que mon allocation d'épargne est toujours appropriée pour ma situation? Est ce que mes placements ont bien performé? Est ce que j'ai besoin de juste quelque chose? Si vous répondez à l'une de ces questions, alors vous devrez probablement modifier votre stratégie. It casse très bien. Sinon, votre stratégie d'épargne doit évoluer avec vous. Maintenant, parlons de quelques areas. J'ai travaillé avec beaucoup de gens et j'ai vu comment ces trois erreurs ont vraiment affecté leurs finances. Il y a un cas qui me revient souvent de l'esprit. C'était un homme. Appelons le Marc qui avait 40 ans quand je l'ai rencontré. Marc gagnait environ 3 000 euros par mois, ce qui est un salaire convenable en France. Il essayait d'épargner depuis 10 années, mais il ne savait pas vraiment comment. Il mettait l'argent qu'il pouvait dans un livret et c'était tout.
Quand lui a demandé cool était son objectif pour le retrait, il ne pouvait pas répondre clairement. Il disait juste cool SPA rate avoir assez pour vivre confortablement. Donc j'ai fait un calcul simple. Marc voulait prendre sa retraite sur exemple 5 ans. C'est quoi était dans 23 ans? Il avait besoin de 20 000 euros moins pour vivre confortablement pour la retraite. Cela signifie qu'il avait besoin de 26 000 euros pour sa retraite. Actuellement, il avait seulement 50 000 euros d'épargne et il est payé en 23 euros par mois. Sa Marc avait continué comme ça. En mettant 300 euros par mois dans un livret qui rapporte 0,5%, il aurait eu environ 24 000 euros succédés 5 ans. C'est catastrophique. Il aurait besoin de 600 000 euros et il en aurait fait 24 000. C'était un vrai problème. Mais voici ce que j'ai fait. D'abord, j'ai aidé Marc à définir clairement ses objectifs. Il voulait 600 000 euros 65 ans. Donc, j'ai calculé combien il devait épargner. Avec un rendement moyen de 4% par an, il devait épargner environ 1400 euros par mois. C'était plus que les 300 euros qu'il épargne actuellement, mais c'était faisable pour lui. Il a dû faire quelques adjustments to son budget, mais c'était possible. Troisièmement, j'ai diversifié son épargne. Au lieu de tout mettre dans un livret, je lui ai conseillé de mettre 40% dans une assurance vie avec des obligations, 30% dans des fonds d'actions et 30% dans un compte immobilier. Cette allocation lui permettrait de gagner en moyenne 4% de rendement par an. Quatrièmement, j'ai mis en place un système automatique aux 1400 euros et transféré automatiquement de son compte courant versus différents comptes d'épargne chèque mois. Cela garantit que épargne réellement. Et cinquièmement, nous avons convenu de réévaluer son plan chaque année pour nous assurer qu'il était toujours sur la bonne voie. En résultat, après 10 ans, Marc avait environ 20 000 euros d'épargne au lieu de 50 000 euros qu'il avait d'épargne. Il était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 600 000 euros. Et il se sentait beaucoup mieux parce qu'il avait un plan clair et qu'il savait où il allait. J'ai un autre cas, une femme appelée Sophie. Sophie avait 55 ans quand j'ai allé rencontrer. Elle avait 150 000 euros d'épargne, ce qui était très bien, mais elle avait un gros problème. Elle avait mis 20% de son épargne dans des actions très volatiles. Il pensait que c'était une bonne stratégie pour générer des rendements élevés, mais elle avait complètement oublié que dans 10 ans, elle serait la retraite et qu'elle aurait besoin de sécurité, pas de volatilité. Quand le marché a chuté de 20% en 2022, Sophie a paniqué. Elle a vu sa fortune diminuer de 50 000 euros en quelques mois, et elle a fait la pire chose possible. Elle a vendu toutes ses actions au mauvais moment pour éviter de perdre encore plus d'argent. Elle a cristallisé ses parties et elle a raté la reprise du marché qui s'est produit là-dessus. Sophie avait réévalué son plan régulièrement. Elle aurait compris que 55 ans, elle ne devrait pas avoir 20% en actions. Elle devrait avoir quelque chose comme 40% en actions et 60% dans des placements plus paras. Cela aurait réduit sa volatilité et elle n'aurait pas paniqué. Et parce que j'ai aidé Sophie de reconstruire son portefeuille avec une allocation plus appropriée, elle se sentit beaucoup mieux. Elle a compris que l'objectif n'était pas de générer les rendements les plus élevés possibles, mais de générer des rendements raisonnables tout en restant confortable avec les risques. Il y a aussi le cas de Thomas, un jeune homme de 20 ans qui venait de commencer sa carrière. Thomas gagna 10 100 euros par mois et il voulait devenir riche. Il avait lu beaucoup de livres sur l'investissement et il pensait qu'il devrait investir dans des actions individuelles. Il pensait
cool pouvait battre les marchés. Il avait un compte de trading et il a commencé à